Oh, okay. In French and English, Catherine. En français. Suivante. Merci. Est-ce qu'il y a eu en Suisse un impact des affaires de la NSA avec le transfert des données de Facebook à la NSA, des données provenant de l'Union européenne? L'impact des affaires NSA, donc justement c'était en 2013, donc c'était justement au moment où les parlementaires débattaient de la loi, etc. Donc on a eu un grand mouvement populaire et de la société civile avec des organisations telles que Digital Gesellschaft, des associations qui défendent les droits fondamentaux en ligne, etc., qui sont montées au créneau et qui ont fait de vastes campagnes justement de sensibilisation sur le suivi numérique, etc., et les dangers potentiels. Et ils ont essayé d'apporter dans la loi justement des plus de safeguards, garanties. Donc c'était à ce niveau-là que ça a été pris en compte. Ensuite, suivant les avis, pas assez, mais c'était l'impact principal justement. Merci. Any questions? D'autres questions? No? I have some in any case. Don't worry. For both of you. Alors, je vais commencer dans l'ordre avec Alexandre. Moi, j'ai une question. Ce qui m'a plutôt interpellé dans ta présentation, c'est les MSI Catcher. Les MC Catcher. Donc, en gros, moi, j'aurais plutôt une question qui m'a fait peur quand tu m'as dit ça. C'est que je sais que, bien sûr, on peut, l'État, entre guillemets, pourrait collecter des données sur moi de manière très simple, juste avec mon téléphone ou d'autres données, que ce soit par exemple mon adresse IP, des choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que, donc, il y avait l'histoire de l'état d'urgence, et est-ce qu'à l'heure actuelle, l'État peut le faire, sachant que je ne m'appelle pas Angela Merkel, donc il n'y a aucun besoin de mettre sur écoute et d'avoir des informations, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, ils peuvent le faire, et concrètement, quel est le périmètre qu'ils peuvent? Est-ce que, je pense que ça va rejoindre un peu le droit suisse, peut-être sur mandat, si moi je suis suspectée de quelque chose, mais sinon, de manière générale, on va dire tous les citoyens au sens là, est-ce qu'on dit oui, je peux de manière par prévention, par précaution? Alors, le problème des MC Catchers, c'est que justement... Le problème des MC Catchers, c'est que justement, donc, la fausse antenne va capter toutes les données autour. Donc, que ce soit les données de la personne qui va être visée par la mesure, mais également celles qui sont autour. C'est-à-dire que je vais expliquer comment ça marche vite fait. L'antenne va capter tous les numéros IMSI alentour. Les numéros IMSI, c'est les numéros de carte SIM. Et donc, en captant les données de la carte SIM de la personne identifiée, ils vont forcément capter les informations des personnes aux alentours. Alors donc, l'État peut le mettre en œuvre par la procédure que je vous dis, mais également les services de police judiciaire. Imaginons dans le cadre d'une enquête, donc généralement ça concerne les infractions les plus graves, notamment en matière de criminalité organisée. Après, il y a une procédure particulière à suivre, mais les enquêteurs peuvent mettre en œuvre le recours au MC Catcher. Alors c'est une nouveauté de l'an dernier. Et donc c'est le risque parce que, certes, à la base, la mesure concerne une personne déterminée, mais la technique en elle-même va capter des données d'autres personnes aux alentours. Ça répond à ta question. I think I have enough time to ask you anyone yet. So I have a question now to you, Christian, in English. So first question, I think you just mentioned at some point security by design concept. Yes. So I studied a little bit this concept. So I studied a little bit this concept, and I got the impression, when I go in detail with all the principles of security by design, that the point is it's quite a fortress, to be honest. It's really, really, for me, it's maybe too much. So I can understand that you give the example of the third piece. So first it's wood and now it's brick.
that's better. But the thing is, in the opposite, I got the impression, maybe it's just my impression, that if you try to buy something based on security by design, if you check you talk about taking things to be compliant with the security by design consent and all the criteria, it's really, really big. I mean, you have to check every compartment, you have to check it's really high security for that, but the connection with the other, it's really driving a progress. So it should be, okay, sorry, to get a really high level of security, but it seems to be really not impossible to implement this type of stuff, but maybe it seems to be really good and really secure on the paper, but to implement that, it seems to be really hard. It's like putting a lock and a double lock and a lock and a lock and a lock again. Yes, but I guess the problem is really that until up to this point, or recent times, for example, software developers or even hardware developers, they just get away with things. They're not liable as if something happens to a car and the tires were manufactured incorrectly, then it's a big problem. But if your entire organization comes crumbling down because of software, then it's like, well, you signed the agreement that if any damage should come to you from using our software, then we're exempt from liability. And that's the thing about pressing for security by design is simply bring it to the attention of the actual producers. So you have to actually apply the same principles that we would use, with other material things, but you have to do it with the software and the systems as well. And so, yes, that's one of the arguments always, but it seems so complicated, and maybe even the bigger argument is that it's so expensive, right? But that's expensive because you haven't done it before, so you should have been doing it the entire time, but now you realize that it actually costs money to put out quality products, and so that's the issue. It's always about losing the profits. It's ROI, return, ROSI, return on security investment. So that's a big problem for companies who are trying to sort of skate by into the compliance thing and to the minimum requirements, and then think that, well, we're compliant, so we won't get fined, but it doesn't actually mean that you have any real security behind that. So that's yeah, it's definitely difficult and it's complex, but that's sort of the new normal. It should be actually. But, so maybe we'll get there. Maybe the attitudes will change. Yeah, and it's just because I compare. I'm going to switch to another question for you after. But the thing is, if you try to compare, let's say, security by design and in a parallel way, privacy by design. Privacy by design now it's really famous, it's a Canadian concept, and blah, blah, blah. But when you check the list, it's security really high from the beginning. So it's the same. Let's maybe just give an explanation that if you start that from the beginning, that's not big effort for you at the end, because you start progressively to change your model. If you start from zero, good luck. That's the same with GDPR. If some companies say, I'm going to switch to that, sometimes I say, hey, the directive is from 95. Yeah. 95, the concept doesn't change. The number changed from 5 to 6. Whoa, big deal. But yeah, I got the point when you say, if you start by a little step, after, when you move from one to another, that's just, let's say, one brick, but that's it. Not, lighting your whole house, just the roof, and that's it. That's the same. They see that it's sort of they take it like if they were building a house, right? Oh my God, we have to start building the house from the 3rd floor. Yeah. And so it's really difficult to understand how is this possible. And yeah, actually, exactly with the GDPR, fundamentally nothing changed in the sort of personal data protection. But companies are sort of up in arms and the fines are so big. But that's why they're moving. Because up to this point. Without those huge fines, these administrative sort of fines that were given to any sort of infringements, they were sort of included in the budget. So we probably will get fined, but we won't change because it costs money, and so it's not a problem. But if it's 4% of your annual turnover globally, then then it's a problem. Yeah, because there were
were calculations that last year, if GDPR had been already enforced, then the fines in the UK alone would have been about 25 billion pounds. So that's the thing. So that's why they're so nervous. But they should be, because that's the thing. They should have been doing it sort of correctly, or as sort of adeptly or adequately as possible from the beginning. So the fact that something is now news to someone, or they act like it's some sort of really big deal, is actually, I think, inappropriate in a way that you should have known, because you're working in the field and you're using the data and everything to gain profit. So it's not it's the question of the carrot and the stick. You can have your carrot, yeah, but now the stick comes and it's like so this is actually the thing. If you do it step by step and constantly follow it, then it shouldn't be that difficult. And familiarize yourself with the things and apply them. And don't start from the end. Start from the beginning and build up. That I hope would solve the problem. Okay, so I'll ask some question again. If no one, just raise your hand, I'm going to give you the microphone. I have another one. It just maybe because you're all different European countries here in the room. So talking about cybersecurity, which is, let's say, the good pupil, the good student in Europe, we have a cybersecurity act specific on that paying attention. Is it Estonia? Or there are some countries who try, apart from the directive it's one stuff, but let's say one national act who say we try to focus on cybersecurity and improve this legal framework. Or do you hear about that? Or in Estonia, the legal framework was definitely fragmented, but the practical side was better, because it's a small country, and the experts and they know each other and they discuss, and so it's better communication there. But before the actual directive, I went through I might be mistaken in some of the parts, but actually Latvia, Lithuania, and the Czech Republic and Germany had actual separate sort of IT security, information technology security laws in place. So everything that comes now after is, in Estonia they were present, right, but they were scattered all over different legal acts, and now we combine them into one. But I don't know if there is it's actually a really sort of interesting discussion topic moving forward, how these, should it be, a single act, or can we just continue on with the sort of fragmented movement? That's one of the problems, because it's a directive, right? So it might end up being the same thing as it was with the data protection directive. So countries implementing it so differently, and then 20 years later, let's have a regulation and do it. Could be, but if you think about cybersecurity in a broad sense, you have also another part, which is the convention. Let's say cyber criminality. Yes, cybercrime, yeah. There is some intersection between both. So on some point, not all, because it's, let's say, civil versus maybe a criminal sphere. But there is some maybe point together. So should we mix, let's say, cybercriminality, cybersecurity legislation together? Let's make just cybersecurity. So that's maybe a big question. I have no answer for that. Cybersecurity, in that sense, the way I sort of think about it is sort of focusing on the end user or the potential victim. So it doesn't really matter if it's a criminal doing it, or if it's someone who cannot use a computer doing it, or it's just a device malfunction. So it's actually the consequence is what's important, and preventing that consequence from happening. So there are different ways and different actors who can bring about that consequence. But sort of the essential point of cybersecurity is to avoid this, loss of operational capability, sort of from any sort of incident. Whether it might be your own employee, logs itself out, cannot remember the password, cannot work for 2 hours, or sends a file to the wrong place, or opens an email attachment, crashes on you. So it's different and it's varied, but
I would still keep those criminals and cybersecurity things separate. Yeah, because it's really difficult actually on the cybercrime side, to prosecute and investigate these crimes because all the cross-border data flows and evidence gathering, forensics, and so I would simply, like the way I see this, it's simpler to focus on sort of the victim or the target or anything that might happen. So let's say the organization or the person, like what can the organization do to avoid the incidents, no matter where they come. Okay, so 2 short questions after I'm going to move to Melanie. Sorry, I have a bunch of questions. So another question, you talk about, let's say there is a legal framework in Estonia, so let's say theory, but for the practice it seems to be a little bit cloudy. So do you use maybe the ISO standard, let's say 27001 or? Yeah, in Estonia we have ISCA. So that is a local one. It's based on the German one. Okay. BSI releases, I don't know what it's called right now. Because there is the international organization, which is best practice, basically the European one, and you have a local one, basically, Yes. for the practical stuff. Okay. Because generally speaking, even in some other, even just in Europe, we use this reference of the ISO standard all the time, sometimes for the practical aspect. Last question. Do you think, because it's maybe a link with Catherine's presentation, that the thing you have to document all the cyber attack now, it's more about the NIS directive. It seems to be, I think, we can consider that as public data to check, to report all the cyber attacks. Could you consider that based on your expertise and maybe on, okay. So is it a yes for you? It's a no for her? Well, I would definitely personally like the statistics, but no, it's too much of a burden. There has to be a specific criteria as to which incidents, I would say, that attacks you. I guess I would report because they're crimes, but the incidents, yeah, I would. Yeah, the incidents are. Yeah, based on like criteria as to how important or extensive is the impact of the particular incident, but the countries sort of have to figure that out for themselves. But it would be better actually if it's sort of written out in law, actually how to determine whether it is important. They have to report it. They have to clarify it. Yes, the incident reporting obligation is there, but then when is it? It's relevant to do so or not. Yeah. Okay, so I got my answer for the open data perspective. So let's come back. Let's come back to French, and I'm going to ask question to Mélanie. Alors moi, ce qui m'a fait peur dans ta présentation, c'est alors j'ai bien écouté la loi sur les renseignements et tout ça. Alors moi, ça m'a fait peur, c'est en gros ce qui est public, non public. Moi, je ne sais pas si ça a été évoqué de manière dans un texte, même j'ai pas étudié la loi sur les renseignements en France, tout ça, mais le côté privé-public qui est déterminé. En gros, si je prends un compte privé sur Twitter, c'est bon, c'est privé, donc on va pas, sauf sur mandat et on me suspecte de quelque chose, on va pouvoir fouiller dans ces informations-là. Mais pour mon compte Twitter public, que j'ai actuellement, en gros, ça fait partie du domaine public, si j'ai bien compris, parce que juste par le statut en fait du compte, donc du coup, ce sont considérés comme des données publiques. Et alors ça, j'aurais voulu avoir ton retour, Catherine, sur le côté, tout ce qui est caractérisé comme public, comme compte, contient des données publiques, c'est-à-dire mon compte, alors attendez, mon compte Facebook. Ah oui, il y a un truc aussi qui m'a interpellée, du coup, par rapport au nombre. Parce que, encore, il y a le côté privé-public qu'on peut, entre guillemets, paramétrer pour des comptes, comme Twitter, on peut bloquer tout ça, mais Facebook, on peut paramétrer sur peut-être les publications, les photos, mais le problème, là, c'est pas public-privé. Enfin, si, il y a privé-privé de mes amis, donc si je traduis, ce serait mes amis. Alors, les amis de mes amis, c'est entre deux, du coup, c'est déjà du public, et après, il y a public à tout le monde, quoi. Et après, est-ce que, du coup, on va devoir insérer un critère de dire, ça, je crois qu'on a eu un débat sur est-ce que un ami sur Facebook, ça commence ça fait rire, mais est-ce que par exemple un ami sur Facebook, on peut demander des réparations parce qu'on a perdu une amitié, il y a des fois ça va loin, on va dire,
Mais est-ce qu'on va dire à partir de 100, c'est une audience carrément, et donc du coup vous êtes, même si c'est un compte privé, ben, il y a 100 personnes, donc on estime que c'est carrément du public. Enfin moi ça me posait des questions sur, je me dis, et sur l'aspect du coup, est-ce que, ça je vais la laisser répondre, après je vais faire ping-pong avec Catherine, si du coup Catherine, en tant que la spécialiste du jour en données publiques, elle considérait que dès qu'un compte est classifié public, les données qui sont dedans sont publiques. Alors public, toi c'est plus au sens de secteur public je pense, Bah, ouais. mais je vais te laisser rebondir dessus on va dire. C'est toute la question en fait, c'est la définition des données sur les médias sociaux, c'est un grand débat dans la littérature, comme quoi dès qu'on aurait une attente raisonnable que notre donnée soit privée, que notre communication reste privée, ça serait du domaine privé d'un côté, du domaine public s'il n'y a pas cette attente. Et puis d'un autre côté, certains auteurs disent que non, dès que vous limitez un peu l'accessibilité de la donnée, donc justement vous mettez votre publication accessible juste à vos amis et aux amis de vos amis, c'est un signe comme quoi vous voulez protéger votre vie privée et c'est pas de l'information à tout le monde, etc. Du coup, c'est deux courants de pensée différents qui se battent un peu entre eux et du coup c'est pas très clair et c'est sujet à débat sur les médias sociaux et c'est justement tout là l'enjeu du problème. Qu'est-ce que la public privacy en fait? C'est comme ça qu'ils appellent ça maintenant. C'est bel petit mot. Bon, selon moi, après je peux me tromper, pour moi, une donnée publique, elle est produite par le secteur public dans le cadre d'une mission de service public. Donc, les données qui sont générées par nos activités sur Facebook sont des données privées. Et par rapport à, oui, les différents courants de pensée, bon, moi j'aime bien, il y a des Allemands ici? Non. Il y en a un qui travaille en Allemagne là-bas. Ben, en Allemagne, il y a l'idée d'autodétermination. Oui, informationnel. Voilà, donc en vrai, vous êtes maître de votre clic et toutes les activités que vous générez sur Facebook, vous en êtes l'auteur, c'est à vous de prendre la mesure de ce que vous faites en ligne. Donc, moi, cette idée-là me plaît bien, parce qu'elle est assez consensuelle. Voilà. Et pour la question précédente sur les cyberattaques, est-ce que c'est des données publiques ou pas? Est-ce qu'on peut les mettre en open data? Pour moi, il y a le secret défense qui peut s'appliquer. Et du coup, ce serait protégé. Voilà. Ça. Merci. Alors, je vais rebondir sur ça, sur secret défense. Je pensais, quand on parlait de reporter des incidents qui sont des cyberattaques, c'est par exemple souvent une compagnie qui dit « Ah, je me suis fait avoir sur tel logiciel, je le porte à la connaissance du public ». Je ne parlais pas forcément quand l'État est visé. Et là, du coup, en fait, c'est pour ça que je me dis ça peut être des données publiques, c'est de dire à une compagnie, je ne sais pas, tel site internet, tout ça, je me suis fait avoir, je vous informe que j'ai été attaqué par telle entité. Et je me disais, est-ce que du coup, le fait de reporter des incidents, comme il disait, mais qui ne touchent pas forcément l'État, on va dire peut-être une personne pleinement un tiers, ça pourrait pas, du coup, à force, parce qu'on est incité à les reporter en plus pour communiquer aux autres le fait de attention, ça peut vous arriver. Du coup, je me dis, ce serait, alors dans les données que tu listais, il y a les données environnementales et les données énergétiques, je me dis pourquoi pas les données de sécurité, mais au sens, pas forcément qui touchent l'État. Oui, je vois, l'État n'aurait pas intérêt à dire nous nous sommes fait attaquer notre site DataGouv ou tout ça. Oui, c'est sûr que je pense qu'il ne le dirait pas. Après, pour le côté, je comprends ta logique de données publiques, de dire c'est émis par le secteur public et tout ça. Après, quand tu parlais du concept qui est un peu à la base du droit à la protection de données à caractère personnel, de tout ce qui est le concept d'autodétermination informationnelle, ça en fait, je suis d'accord pour le consentement entre guillemets de dire je l'ouvre ou pas, là je suis d'accord, mais après la nature que tu donnes à ça, du coup, public, j'ai décidé de mettre public, c'est public, tu as décidé, c'est d'accord, sur ta photo, mais après du coup, dans sa logique à elle, en fait toi c'est secteur public, secteur privé, et elle c'est sphère privée, sphère publique, mais version vie privée, en fait. C'est la publicité de la vie privée, en fait. Ouais, voilà. Donc là on a deux trucs qui sont pas, enfin c'est la version ancienne qui ne s'applique plus d'ailleurs au droit de la protection des données à caractère personnel, puisque même sur son lieu de travail,
qui est considérée comme une sphère privée, on peut, voilà. Et c'est ce qui était à la base, la vie privée, genre version paparazzi. Donc on a ça en face et on a toi. Et c'est pour ça que je me dis, comme ils utilisent tous les deux données publiques dans un plus ou moins, enfin public et non public. Provenant de sources publiques. Ouais, voilà, plus de sources publiques. C'est accessible au public, pour être précis. C'est ce qui est dans la loi. Ouais, voilà, mais ça, oui, c'est pas, bref, c'est deux conceptions différentes. Mais voilà, qui m'interpellais sur ça. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'avais beaucoup de questions, mais vous pouvez en avoir. C'est bien, ça éclaircit.